Okay, see, we are going to start with the new unit, that is the multi-degree of freedom system. Multi-degree of freedom system means several degree of freedom system. Now in this system, the degree of freedom means we will require the number of variables to represent the system more than 2. So when you are going to consider more than 2, then that system will convert into multi-degree of freedom system. So see, for this system here you can see the spring mass system with 4 masses, and displacement of each mass is x1, x2, x3, x4. So if I want to represent this system, then I will have to give x1, x2, x3, x4. So I am going to represent x1, x2, x3, x4, then and then only I can represent the whole system. So for the representation I will require the 4 different variables which are greater than 2. So this system is called as multi-degree of freedom system. बरोबर आहे. फक्त x1 पाहिजे असेल तर single degree of freedom. If you want x1, x2, then 2 degree of freedom, and more than 2 is multi-degree of freedom. So you can consider n number of masses. आम्ही n दाखवण्याऐवजी किती दाखवल्यात, more than 2, किती पण घ्या, 3, 4, 5, 6. So I have taken 4 masses. Now for these 4 masses I am going to write the differential equation. पेपरमध्ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडमसाठी हा एक वेगळा क्वेश्चन असतो, राईट डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. आत्तापर्यंत तुम्ही कुठली पण सिस्टीम बघा, इन दॅट सिस्टीम काय सांगितलं बघा नो, फाइंड आउट द और डिराइव द इक्वेशन टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट और टू डिटरमाइन द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. बरोबर आहे. बट इन मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम दे विल आस्क टू फाइंड आउट डिफरन्शियल इक्वेशन्स. म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन फाइंड आउट करणे हे एक वैयक्तिक वेगळं काय असणार आहे बघा नो, डेरिवेशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. सो फॉर द डिफरन्शियल इक्वेशन आय एम गोइंग टू ड्रॉ FBD. सो विच इज व्हेरी मच सिमिलर टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम. त्याच स्टेप्स मी फॉलो करणार आहे. तिथं फक्त 2 होते, हिअर वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर 4 masses. सो FBD ऑफ मास 1. Okay, so inertia force will be acting opposite to displacement. So the inertia force will be m1 x1 double dot, because displacement is x1, mass is m1, mx double dot. बरोबर आहे. ma is equal to f. A means x double dot, means 2 times differentiation of x is nothing but the acceleration. Now I am going to represent the spring force. When this mass is going to move downward, then the spring is going to oppose. So the opposing force will be in the opposite to displacement, and that spring force will be F is equal to K into X. So Kx. So K is K1 and X is X1. Now next, the spring 2 is also attached to mass 1. So this spring also going to oppose to the displacement of mass 1. Now here I am going to consider one condition, that is x2 greater than x1. We have already seen when the x2 is greater than x1, then the spring 2 is going to elongate. So when the spring is going to elongate, then the upper end will move in upward direction and the lower end of the spring will move in lower direction because of the elongation. And the spring force is opposite to displacement. So if you see both the ends, then I am going to show the spring force opposite to displacement. So this end is going to move up and this end is going to move down. So I am going to represent the force in opposite direction. Upper end will move in upward direction, so the force will be in downward direction. And for mass 2, the other end of the spring is lower end. It is going to move downward because of the elongation. Then I will show the force in upward direction. So spring force is in upward direction. लक्षात ठेवायचं काय, if x2 is greater than x1, then arrow will be inward because the displacement is outward. Okay, and this force is Kx. K is K2 and x is x2 minus x1. Okay,
So k into change in length, kx. Okay. Now similarly you can write for mass 3, k3, consider x3 greater than x2. Again in the same fashion the arrows will come and it will be k3 x3 minus x2. For mass 4, the spring number 4, again consider it is going to elongate, means x4 is greater than x3. So the forces will be inward and it is k4 x4 minus x3. So this is the FBD. Okay. ज्याला FBD ड्रॉ करता येते त्याला सगळं पुढचं करता येतं. पुढचं यायला पाहिजे असेल तर पहिला काय यायला पाहिजे, FBD. आणि सगळी मुलं मॅक्सिमम ह्या FBD मध्ये चुकणार आहेत. ओके. नाव आफ्टर गेटिंग द FBD ऑफ ऑल द masses, the next step is write the first equation. Consider upward positive, downward negative. So for mass 1, for M1, consider equilibrium. Consider equilibrium condition. So for equilibrium, M1 x1 double dot plus k1 x1 minus k2 x2 minus x1 is equal to 0. So this is your first differential equation. Similarly you can write for 2, 3, 4. मग मी आता काय इथं लिहित बसत नाही, आय विल डायरेक्टली राईट द इक्वेशन. सो इक्वेशन फॉर मास 2, inertia force m2 x2 double dot. So m2 x2 double dot, which is opposite to displacement, then plus k2 x2 minus x1 minus k3 x3 minus x2 is equal to 0. Now the next equation for mass 3, inertia force m3 x3 double dot, which is opposite to displacement. So m3 x3 double dot plus k3 x3 minus x2, then minus k4 x4 minus x3 equal to 0. Now for last one, inertia force m4 x4 double dot, opposite to displacement. So m4 x4 double dot plus k4 x4 minus x3 is equal to 0. हे तुमचे सगळे काय आहेत बाळांनो, डिफरन्शियल इक्वेशन्स. बट हे फक्त असं लिहायचं नाही आहे. वी हॅव टू कन्वर्ट ऑल द डिफरन्शियल इक्वेशन्स इनटू x1 x2. So x1 x2 x3 x4, if you want to convert, then we'll have to write the solution. So solution of differential equations, काय येणार याचं सोल्युशन? x1 will be equal to x1 sin omega t. Similarly x2 will be equal to x2 sin omega t. x3 will be equal to x3 sin omega t. If I am having n masses, then xn is equal to xn sin omega t. हे सगळे काय आहेत तुमचे सोल्युशन फॉर each displacement. Okay, so here I want x1, x2, x3, x4 and x1 double dot, x2 double dot, x3 double dot and x4 double dot. So I will have to differentiate this equation with respect to time 2 times. So the first differentiation is x1 dot will be equal to x1 cos omega t, and differentiation of omega t is omega. So x1 double dot will be minus sin omega t. Differentiation of cos is minus sin. Differentiation of omega t is omega. This omega will become omega square and x1 is constant. So similarly I am going to write directly for x2, x3 and x4. So for x2 double dot minus x2 omega square sin omega t, then
x3 double dot equal to minus x3 omega square sin omega t, and for x4 double dot equal to minus x4 omega square sin omega t. Okay, so we are having the values of x1 double dot, x2 double dot, x3 double dot, xn double dot. Now put all the values into the differential equations. So I am going to mention all the differential equations as 1. So put in 1. So the first equation काय येणार बघा, m1 x1 double dot minus x1 omega square sin omega t. इथं पण काय येणार x1 sin omega t, इथं काय असणार x2 sin omega t, इथं काय असणार आहे x1 sin omega t. So all the values will be having sin term. I am going to take sin common, I will transfer to right side, so it will become 0. त्यामुळे मी इथं आता sin put करणार नाही आहे. Okay, so instead of that I am going to write only this term. Okay, because sin will be get cancelled. So minus m1 x1 omega square sin omega t plus k1 x1 पुढे काय sin omega t minus k2 x2 minus x1, because sin omega t I am going to take common and I will transfer on right side, it will become 0. त्यामुळे आता हे तुम्हाला शॉर्टकट पाठ होऊन जाईल की इथं साइन पुट करायची गरज नाही, बिकॉज आतापर्यंत आपण जेवढे सोडवले त्यात सगळ्यात साइन कॉमन काढला आहे, तिकडे पाठवून कॅन्सल केला आहे. ओके, सो सिमिलरली फर्स्ट विल मॉडिफाय दिस वन, विल मॉडिफाय दिस इक्वेशन. काय येणार बघा इक्वेशन मॉडिफाय केलं, मायनस m1 x1 ओमेगा स्क्वेअर प्लस k1 x1 minus k2 x2 plus k2 x1. So I am going to take x1 common, so it will become k1 plus k2 will be equal to 0. Mention this as equation A. ठीक आहे, मी काय केलं बघा, k1 x1 and k2 x1 मधून मी x1 काय घेतला कॉमन, सो इट विल बिकम k1 plus k2. ओके, आणि हा तसाच ठेवला आहे मायनस k2 x2 इज इक्वल टू 0. So this is your equation A. Now I am going to write equation B, means for the second term. This is for first term. Now put for second term. Similarly, put in the second term m2 x2 double dot minus x2 omega square sin omega t plus k2 x2 sin omega t minus x1 sin omega t minus k3 x3 sin omega t minus x2 sin omega t is equal to 0. Sin ची term common घेऊन cancel. Okay, now we'll simplify. Minus m2 x2 omega square plus k2 x2 minus k2 x1 minus k3 x3 plus k3 x2 is equal to 0. याच्यात बसते का बघते त्यापर्यंत बघा. ओके, नाव फ्रॉम दिस whatever the common terms of x1 x2 x3 that we are going to take common. So here x2 and x2 बरोबर आहे का, x2 चे किती टर्म आहेत बघा 3 आहेत, 1 2 3. ओके, x1 ची एकच आहे and x3 ची. So first I will write this term x1 k2 x1. Now I am going to take x2 common. If I take x2 common, then this will become m2 omega square minus x2 common घेतलं आहे m2 omega square, here minus k2 minus k3 and minus k3 x3 is equal to 0. This equation as B. Similarly, write for 3.
For third, m3 x3 double dot minus x3 omega square sin omega t plus k3 x3 sin omega t minus x2 sin omega t minus k4 x4 sin omega t minus x3 sin omega t is equal to 0. Sin omega t फक्त मी लिहित नाही because we have to take common and transfer to right. Now from this one again we will simplify. So minus m3 x3 omega square plus k3 x3 minus k3 x2 minus k4 x4 plus k4 x3 is equal to 0. Again I am going to write x1 term first. x1 आएगा बघा यात नहीं है. Then second term x2. x2 is only one term minus k3 x2. Then x3, we have two terms of x3, so I am going to take x3 common, so it will become k3 plus k4 from these two. Okay, plus काय आलं? k3 हे बरोबर आहे. हो x3 च्या 3 टर्म आहे. सॉरी we are having 3 terms. Okay, so if I take minus x3 common, then it is m3 omega square minus k3 minus k4. Okay, and the last term is minus k4 x4 is equal to 0. This is equation C. Now we'll write for last one and fourth one, m4 minus x4 double dot x4 omega square sin omega t plus k4 x4 minus x3 is equal to 0. So in this equation we'll simplify minus m4 x4 omega square plus k4 x4 minus k4 x3 equal to 0. We'll take x4 common. So minus k4 x3 minus x4 common, then m4 omega square minus k4 equal to 0. This is equation number D. So after putting the solution, we are having 4 equations. काय? Equation A, equation B, equation C and equation D. Now I am going to convert equation A, B, C, D into matrix form. शेवटचा आहे मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. सो आय विल राइट हियर कन्वर्ट A, B, C and D into matrix form. सो मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं काय बघा, सगळ्यांच्यामध्ये कॉमन काय इथं x1 डिस्प्लेसमेंट आहे, x2, x3 अँड x4. सो आय विल टेक डिस्प्लेसमेंट मॅट्रिक्स x1, x2, x3, x4. This is your displacement matrix. Okay, the right side is 0. बरोबर आहे. नाव हियर सगळं मला काय करावं लागणार, आता एकत्र करावं लागणार आहे. ओके, सो टू राईट थोडंसं मी मॉडिफाय करतो परत. I'll modify because just check the first term. It is with mass. It is with mass. So in this term, m omega square into x. For second, m omega square x, m omega square x. बरोबर आहे ना, असं इक्वेशन आले ना. So from the first term, m omega square, I am going to take a common x. So x1, x2, x3, x4 for only first term. Okay, so it is minus m1 omega square
In each term you can see there is omega square which is common. So I'll write common omega square outside. x1, x2, x3, x4 already I have written. So the remaining term I have to write. Remaining term काय आता? So the first one is minus m1. Now check. याच्यामध्ये अशी टर्म आहे काय की विथ मास अँड ओमेगा स्क्वेअर विथ x2 आहे इथं. मास पण पाहिजे आणि ओमेगा स्क्वेअर पण पाहिजे आणि x2 ची टर्म आहे काय हिअर? नो. सो 0. चेक फॉर मास 3. फक्त इथे कोण आहे? मास 1. सो 3 0 4 0. नाउ इन सेकंड इक्वेशन, नाही खूप मोठी जराशी ती मिस्टेक आहे, मी करेक्ट करतो. I am going to keep this term outside, okay, because I want the mass matrix and then I want the stiffness matrix. आता याच्यामध्ये काय झालं आहे? मास अँड स्टिफनेस हे एकत्र झाले. सो टू गेट मास मॅट्रिक्स अँड स्टिफनेस मॅट्रिक्स आय एम गोइंग टू मॉडिफाय धिस टर्म. ओके, सगळ्यालाच करावं लागेल. जस्ट सी हिअर. सो आय विल कीप फर्स्ट टर्म ॲज इट इज. And from this one minus k2 x1 plus I'll take x2 common, so k2 plus k3, then minus k3 x3 is equal to 0. This is equation B. काय मॉडिफाय केलं समजलं? फक्त ती टर्म बाजूला काढली आणि बाकीच्यांना सेम प्रोसिजर अप्लाय केली. सो सिमिलरली आय विल मॉडिफाय इन इक्वेशन C also. I'll keep this term as it is, m3 x3 omega square plus, now from this one I'm going to take the common, so minus k3 x2 then plus k3 plus k4 into x3. From these two take x3 common and last minus k4 x4 equal to 0. This is your equation C. And the last one, minus m4 x4 omega square. याच्यात काही कॉमनच नाही आहे. There is no common term in this equation, so I'll mention this as a D. Okay. Now, for the second equation, omega square minus m2 x2. So x1 term is 0 minus m2 0 0. आता पुढे बघत जावा तुमच्या लक्षात येईल. 0 0 minus m3 0 0 0 0 minus m4. This is for first term. Okay, now we'll write for second, means remaining, plus again I am going to take common x2 x1 x2 x3 x4. So from this equation just check x1 x2 किती टर्म आहेत? फक्त दोनच आहेत, x1 and x2. x1 बरोबर कोण आहे? k1 plus k2. So in this matrix the first term is k1 plus k2. The second one is minus k2, then 0 0. Third and fourth is 0 0 because we don't have x3 and x4. From the second equation minus k2, then k2 plus k3, then minus k3 and 0. Now for next equation x1 0, second term minus k3, then k3 plus k4 and the last one is minus k4. For the last term x1 x2 x3
minus K4, then K4. थोडंसं व्यवस्थित विचार करा बघा आता. K1 प्लस K2, इथं काय मायनस K2. जस्ट चेक द डायगोनल. K1 प्लस K2, K2 प्लस K3, K3 प्लस K4. K4 आहे कारण की त्या खाली स्प्रिंग नाही आहे. असती तर काय आली असती. नाव चेक द जस्ट अप्पर एलिमेंट ऑफ दिस डायगोनल. काय येतं मायनस K3, मायनस K4, मायनस K5 and all other are. So this equation I can write omega square, कुठला मॅट्रिक्स आहे मास मॅट्रिक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मॅट्रिक्स प्लस स्टिफनेस मॅट्रिक्स. डिस्प्लेसमेंट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू 0. आता तुमचं सोल्युशन बघा काय. सोल्युशन तुम्ही ह्याच्या आधी जर केला असेल तर तुम्हाला सोल्युशनचं इक्वेशन बघा. हे इक्वेशन बघा काय व्यवस्थित बघा काय यम ओमेगा स्क्वेअर डिस्प्लेसमेंट, यम ओमेगा स्क्वेअर डिस्प्लेसमेंट प्लस काय एक्स इंटू काय हा के, परत एक्स इंटू काय हा के म्हणजे के एक्स. एक्स इज इक्वल टू काय 0. युनिट 1मध्ये जायचं. युनिट 1चं तुम्हाला आठवतं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडमचं डिफरन्शियल इक्वेशन. ते बाळानं तुमचं हेच होतं एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. फक्त तिचं काय होतं ते फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज फॉर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एम इज इन मॅट्रिक्स फॉर्म. समजलं हे सगळे मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये. पेपरला जर कोण म्हटलं काय म्हटलं डिराईव्ह द इक्वेशन किंवा राईट डाऊन द डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम, then you have to write till this point. Okay, घ्या लिहून.